Peter, you will suffer. I want to see because Peter with a mob. Welcome guys again to my channel. It's your boy Noni and you're welcome to my channel Noni Gist. This case of osinachi nwachukwu has really revealed a lot, like a lot of marriages that we don't know have been under, should I say, I don't know how to put it. In fact, things are really happening. Like, what do we now see in marriages? I don't know what is causing all this. Should I say that people no longer marry who they really love, or what? Like, maybe they lack the proper orientation of what marriage is all about. They don't do marriage course again, or is it marriage course that they call it, or what? Those things that they used to do in church for a man and a woman that wants to get married. I don't know for them, because what I see here and the things I've heard so far, it made me to realize that the marriage we have these days are not like what it used to be. Seriously, look at what this man did to his late wife. Can you imagine the revelations from those women, the osinachi nwachukwu's twin sister, the elder sister, and the mom, and even the neighbors, her colleagues from the music industry. In fact, but my own problem, as in my own question here, is those people are aware of what is going on and they did not act. Don't you think that lady might not be with her right senses, or she might be under a blackmail or something else? Like, can't they just think that something might have held this woman back? Okay, in one of the informations I got, I learned that the pastor actually came to intervene once that the woman actually tried quitting the marriage. The pastor asked her to come back, that marriage is for better for worse, that it's meant for both of them forever and ever, like stuff like that. Can you imagine someone that is at the point of death? Okay, now that pastor, what will he now say? I also learned that the husband said that she must be in that marriage, that the only thing that will separate them from that marriage is death, and now she is dead. Well, the video is about the revelations, the things that the twin sister, the elder sister to osinachi nwachukwu, and the mother, the things they have to say about what the man, the maltreatment her daughter have met in the hand of the husband, Peter Nwachukwu. I'll leave you guys with the video, but seriously, on a very serious note, this thing is not what gives joy. In fact, this is something that while watching it, you will be filled with grief. I don't just know how we learn to love this kind of thing. Like, let's say we just suffering and smiling. I even learned that in one of the osinachi nwachukwu's ekweme, while performing the song one day, that she broke down and cried, not because she was in the spirit, but she was being traumatized. Like, she was really in deep pain, and people are aware of all this and they still help her cover it. Now that she is dead, why are they now bringing it up, since they cannot help her while she was alive? Well, guys, just watch the video, watch what those ladies have to say yourself, watch it, and if you have something to say about their confessions, or should I say their revelations, you just put it down in the comment section. We are still waiting for the autopsy results of the dead body, so as to ascertain all these claims. They said that they are carrying out a test on the body of osinachi nwachukwu to know if actually
the husband killed her, as people were saying. So we are still waiting on that. I'll make sure that I'll keep you guys posted. I'll be following up as things unfold. But guys, just help like this video so YouTube can share it to more people. I promise to keep you guys up to date. Subscribe to my channel if you are yet to subscribe, so you can get updates as long as I drop more video about this. And also share your opinion in the comment section by saying what this thing, like what you feel. How do you see this? Do you think this act is right? Do you think that people actually staying quiet and speaking up after the woman is dead, do you think that's the right thing to do? What should they have done? And again, the pastor that asked Osinachi to stay back in the marriage, that is for better for worse, what do you think this pastor might be feeling now? Is he going to be feeling guilty for doing such thing, or is he going to be happy that he is doing the work of the Lord? Let me hear you guys comment in the comment section. I will see you guys in the next video. Thank you. Peter, you will suffer. I want to say Peter with a mob. We'll call your mob. Up here, your mob. Peter, you don't see that you're not here. What's not your beyond a idea? So goes that you may run away from last in wire. Peter chụpụrụ ya n'ezi witi nwa okwu n'aka. Nwa ya nwoke si na window chinye ya akwa ogbuchi oyi nọ na-atụ ya. Nwa ya nwoke si na window wee nye ya akwa ogbuchie nwa ya. Okuru nwa ya na ọ n'ezi. Osinachi na-emepe ọnụ maka na ọ mana ọgwa m na m ga-agwa my mother anọ ma ndị nwa ya. Peter si na nye nwụrụ mmadụ ya ga-emechi Osinachi ihe. Na nwere onye ga-ekwu okwu. Peter na-eme ya na-echi ya. Ọ na-anagide ya n'ihe eluigwe. N'ihe ebe ọ fọrọ na-eje. Ọ na-anagide ya Osinachi pụta. Before Osinachi na-eje program ego abụ ego na akaụntụ Peter. O nwere nke o jechara one day Osinachi wesị m na ihe Peter mere ya. Na nne m na ego akwụrụ ya 40,000 ha nyere ya, mana ndị emekwa ọfụma. Na nye Peter narị dị mmadụ kpọọ ya onye oshi. Funarị dị mmadụ kpọọ ya onye oshi. Peter nwere ihe ọ na-eme. He's doing nothing. Osinachi yawa ga Osinachi ebe ọ ga-eje program ka ọ ga-eje. Osinachi aka ejego fa. Ọ Peter na press ya down. Ihe a niile o mekọwara mechacha ya. Mee ya ma Osinachi kpọrọ my brother kpọgote ya, the only person one boy anyị nwere ezinụlọ anyị. Na-achọ ka ọ ga-esi mee. Ọ nọ na ghetto na Abuja, ghetto ka obi. Afụrụ m ebe emeri Chukwu emerie. Ofu nwa nwoke fọrọ anyị. Bika nje na Abuja. N'ime gota, n'ime ghetto gota. Nwere onye na-enyere exhaust ya emeri nwere ọ na-eriru na ihe na-ekwukịta my mother amaria sọsọ nyosu. Emeri echiche na nri. Emeri echiche na nri. Jesus. Otu a si jide efe maka ka Osinachi mmadụ. Nwa m osisi mmadụ. Ayi, si wee jide aka na-efe ya. Osinachi abụghị onye nsogbu. Ọ na-eme ka nna m. Ime ya, ọkwa m na-enye nsogbu mana ime ya. The next thing ga-eji mana ihe ewute ọ ga-ebewa akwa. O jide aka n'obi si apịta ị na-emewa m obi. Otu ọtada aka n'ọnụ eze, ị na-emewa m obi. Peter, ọtada aka n'ọnụ eze ya n'ọnụ, ị na-emewa m obi. Ị na-emewa m obi. Maka na ọ na-ekwe ka nnọkọta my sister nso. Ọ dị eche ka Osinachi gwa m okwu maka na ọ ma na ọ gwa m na ọ ga-enwerata ihe ọ ga-ekwu. Peter adịkwe ka ụmụ ya rute anyị nso. Maka na ụmụaka ga-ama ihe na-aka na the family. Ada nwere ike imechigo ha ọnụ ahụ. Si ihe kwukwere n'itutu ọbụla na-eme ebe a. This man bụ devil. This man bụ devil. Hi, Jesus. O were ya dị ka ohu. Onwe ihe ọbụla o jiri ya wee kpọrọ. Ọ na-eme ihe ọbụla masịrị ya. Nke bụ na nwa m agara dị. Before m ahụ ya anya, ọ nọrụrụ 8 years. Fọ nwere anya m na-abụ fọ ya. Ọ gara dị. Mgbe ọ mụrụ nwa, di ya gwa m na ọ mụrụ nwa. Ọ ndị ọzọ gwara m na ọ mụrụ nwa. Wee kpọwa nwa m jụwa ya, ọ sị na ọ bụ eziokwu na ya mụrụ nwa.
wee kpọwa di ya di ya sị m enyere ya nsogbu na ọ bụ otu ya si chọọ ka ya ga-eme wee jụọ ya sị a otu isi chọọ ka ị ga-eme na nwa m mpụrụ ọnwa ite naanị wee sị ya na m ga-abịa lelee n'ọmụgwọ sị m na ya achọkwa ịhụ m ama abịara ilere ya ọmụgwọ ọbụla mgbe m kpọrọ ya wee jụọ ya sị ya ka gị na di gị si anọ sị mama na ọ bụ ihe m ga-ajụ ya na ha enweghị nsogbu dị tele o wee tụta ime nke ọzọ mụọ ya mgbe o ji wee mụzie ya wụrụ ọnụ ya kpọwa m sị m bịa na agụ ga-egbu ya na onwe onye na-eletekwa ya ya na-ata ahụhụ na ihe Pita na-eme ya na ọ karịrị akarị wee lee anya n'elu lee anya na o wee kpọwa daadị anyị sị ya na Pita si ọwụ na ya alaghala ndụ ya alaala ọnwụ ada m nwaanyị wee kwee na ọ ga-aga wee jikere gawa Abuja ruo na Abuja were kpọrọ ya lọta anyere ha wee nọgide o a year and 3 months ya bido chọtawa ya wee mee ya ọnụ m sị ya ebe isi na nwa m na ọ laghala ndụ ọ laala ọnwụ ọma lụkwa na be gị ọzọ na ama nlụ unu lụrụ alụ ezuole osinachi wee mee ya ọnụ ya aga m ekwu eziokwu wee sị m mama na Chineke si ihe ekekọtara onye atọsara ya ya ga-alaghachi si ya alaghachila kama ịlụọ di ọzọ ọsị ya ha alụ di ọzọ na ya alụọla gbaa akwụkwọ o nwekwaghị nkewa ọzọ ya nwere ike inwe mgbe o ji wee kwụchaa ya n'obere oge di ya achọtawa ya ya duru ya laghachi Abuja ya bidokwa n'ebe ihe ahụ ọ na-eme ya ọ mụrụ nwa izi mgbe ọ mụrụ mama agaghị ọmụgwọ Pita ekwere ka ọ bịa ọmụgwọ mmụọ nke ịbụọ mmadụ agaghị ọmụgwọ Pita ekwere ka ọ bịa ọmụgwọ ihe bụ nne eritebe nwa ya nọ mmadụ eriteghị ya n'aka Pita kama ọ na-akparị akparị mmụọ nke ịtọ mmadụ agaghị ọmụgwọ mmụọ nke ịnọ mmadụ agaghị ọmụgwọ ụmụ ino Osinachi mụrụ 3 boys and a girl agaghị ọmụgwọ ya Pita ka obi deny my mother her rights as nwaanyị mụtara nwa one day na village my mother wee kpọọ Osinachi na phone na-akpọ Pita pick phone ma chefu ihe ahụ ihe Pita si my mother kụrụ onye na-akpọ my mother sị na mmụọ Osinachi ọ sị mmụọ Osinachi bụ onye bụ ihe bụ na mmụọ Osinachi odinaya na ọ bụzi mmamụ bụ ihe mụta Osinachi si n'elu wee daa esi na bụrụ my mother bụ ihe mụrụ Osinachi onye gburu my sister gburu Osinachi bụ Pita Nwachukwu bụ ihe gburu ya Pita Nwachukwu zụrụ ihe YouTube ya ma sister kwere nye that password for YouTube ya mana gịnị o shiri ọnwụ mgbe Osinachi nọ na ụdị ọrịa oshi ọnwụ narị Osinachi wụọ ya so komike na ya datin na ọsọ sidigo ihe ọ chọrọ ime ebe Osinachi nọ. And all I know is that God in heaven will judge Peter. Peter will not be. Peter, ima fu donald to gị. Ebe ọ bụla ị nọ. Ọ kweli ka gbo gị. Ebe sota me my sister. Sota me fu na ị ga-ekwu ya. Ọ nọta ha na ndụ nọta na ọnwụ. Oke mezigo Peter Nwachukwu. Okay, mezigo.